ఈరోజు మనకు అందరికి ఇష్టమైన ఎగ్ నూడిల్స్ చేయబోతున్నాం. దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ 3 eggs, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, cup of onions, carrots, cabbage, capsicum, spring onions, కారం, చిల్లీ, కొత్తిమీర, సోయా సాస్, గరం మసాలా, నూడిల్స్ మసాలా, and finally salt. Okay, start చేద్దామా? ఫస్ట్ ఒక బౌల్ పెట్టుకుందాం. దాంట్లో వాటర్ వేసుకుందాం. నీళ్ళు బాగా మరిగాక నూడిల్స్ వేసుకోవాలండి. ఒక 3-4 minutes బాగా ఉడకనియాలి. మెత్తగా ఉడకకూడదండి. పట్టుకొని చూస్తే చూపించిన విధంగా ఉంటే చాలండి. ఓకే, స్టవ్ ఆపుకుందాం. డ్రైనర్లో వేసుకుందాం. కొంచెం కూల్ వాటర్ పైన వేసుకుందాం, లేకుంటే మొత్తం మెత్తగా ఉడికిపోతుందండి ఆ హీట్కి. ఒక 3 eggs తీసుకుని బాగా కలుపుకోవాలండి. ఇలా చేసినంత వలన బాగా ఫ్లఫీగా వస్తుందండి. ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఆయిల్ ప్యాన్ అంతా కవర్ అయ్యేలా వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ వేడెక్కాక కలుపుకున్న ఎగ్స్ని వేసుకోవాలి. ఎగ్ పెద్ద పెద్ద పీసెస్లా ఉండేలా కలుపుకోవాలి. తర్వాత కట్ చేసిన వెజిటేబుల్స్ అన్నిటినీ వేసుకోవాలండి. తర్వాత 1 minute ఉడికితే చాలండి. ఇది గట్టిగానే ఉండాలండి, ఎక్కువ ఉడకకూడదండి. తర్వాత నూడిల్స్ వేసుకున్నాను. ఒక 1/2 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ కాశ్మీర్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోవాలండి. సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సోయా సాస్ అండ్ వెనిగర్ వేసుకోవాలండి. బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఫ్లేవర్స్ కోసం నూడిల్స్ మసాలా, గరం మసాలా వేసుకోవాలండి. హై ఫ్లేమ్లో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. అప్పుడే బాగా టేస్ట్ వస్తుంది. ఫైనల్గా ఫ్లేవర్ కోసం కొత్తిమీర, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకొని స్టవ్ ఆపుకుందాం. ఓకే, నూడిల్స్ రెడీ అయిపోయిందండి. ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. చాలా బాగుందండి. స్పైసీగా చాలా టేస్టీగా ఉందండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి.